અને એ સિવાય સુપર સ્પેશિયાલિટી સર્વિસીસમાં કાર્ડિયોલોજી, કાર્ડિયાક સર્જરી, યુરોલોજી, નેફ્રોલોજી, ડાયાલિસિસ, ન્યુરોફિઝિશિયન, ન્યુરોસર્જન, પ્લાસ્ટિક સર્જરી, એન્ડોસ્કોપિક સ્પાઇન સર્જરી, આ બધી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. વી આર વન ઓફ ધ હોસ્પિટલ કરન્ટલી ઇન વડોદરા જ્યાં પીએમજીવાય અંતર્ગત ફૂલ ટાઈમ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ અને કાર્ડિયાક સર્જન 24/7 અવેલેબલ છે. અરાઉન્ડ 10 to 15 કાર્ડિયાક સર્જરીઝ પર મંથ અમે લાસ્ટ ફેબ્રુઆરીમાં કરેલી છે. અરાઉન્ડ 35 to 40 એન્જિયોપ્લાસ્ટીઝ લાસ્ટ મંથ અમે કરી છે. અને ડોક્ટર પૃથ્વીરાજ પવાર, એની હું સ્લાઇડ શોમાં બધી શો કરું. અમારા ફૂલ ટાઈમ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડોક્ટર પૃથ્વીરાજ પવાર અને ફૂલ ટાઈમ કાર્ડિયાક સર્જન છે ડોક્ટર સુરેશ ભાગિયા. He is 35 year experience in open heart surgery. He is associated with us. અને એ સિવાય લાસ્ટ 1 year થી SMS હોસ્પિટલ એ એક નવું વેન્ચર કર્યું છે which is fully active joint replacement robotic system PKR total knee replacement માટે fully active first time in central Gujarat and વડોદરા અમે joint replacement robot લાવ્યા છે last year and we are very happy to say that કે last 1 year માં we have done more than 100 successful surgeries. અને લાસ્ટમાં SMS ની એક વાત કરીશ કે અમે હોસ્પિટલ સ્ટાર્ટ કરી ઓક્ટોબર 2022 માં. ત્યારે અમારો ઇન્ટેન્શન હતો કે વી વોન્ટ ટુ ગીવ સમ ઇમ્પેક્ટ ટુ ધ સોસાયટી. તો એ ઇન્ટેન્શન સાથે અમે એવો આઈડિયા રાખ્યો કે હોસ્પિટલમાં કોઈ પણ બેબી ગર્લ બોર્ન થાય તો અમે ચાહે નોર્મલ ડિલિવરી હોય કે સિઝેરિયન હોય અમે એનો કોઈ ચાર્જ લેતા નથી. અને છેલ્લા 2.5 વર્ષમાં 108 ડિલિવરી અમારા ત્યાં સક્સેસફુલી થઈ છે. અને એક ઇન્ટેન્શન હતો કે કંઈક અલગ કરવું છે તો એ પરમેનન્ટ અમારા ત્યાં ચાલુ જ રહેશે. અને ડોક્ટર માનસી છે પોતે ફિટલ મેડિસિન કન્સલ્ટન્ટ છે. છેલ્લા 9 વર્ષથી ફિટલ મેડિસિન પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. ડેડિકેટેડ એમને ગાયનેક પ્રેક્ટિસ કરતા જ નથી, ડેડિકેટેડ ફિટલ મેડિસિન પ્રેક્ટિસ જ કરે છે. સો ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી 3D 4D સ્કેન્સ એના માટે વી આર ધેર એન્ડ વી આર ડુઇંગ ઇટ વેરી અફોર્ડેબલ રેટ અરાઉન્ડ 1200 રૂપીસ ફોર એની 3D 4D સ્કેન. તો તમારા કોઈ પણ નીડી પેશન્ટ્સ છે, કોઈ પણ પેશન્ટ છે જેને સેકન્ડ ઓપિનિયન, એક્સપર્ટ ઓપિનિયનની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો પ્લીઝ ડુ વિઝિટ SMS હોસ્પિટલ. થેન્ક યુ સો મચ. હું ડોક્ટર સમીર બાવરિયા સાહેબને ઇન્વાઇટ કરીશ કે રોબોટિક વિશે આપણને થોડી માહિતી આપશે. કેટલી મિનિટ છે? રોબોટિક્સ ઉપર બોલવા જવું, સમજાવવા જવું તો 1.5 કલાકથી 3 કલાકના સેશન્સ છે. એટલે બહુ ભૂખ લાગી ગઈ છે, ઊંઘ બી આવે છે. 15 મિનિટથી વધારે નહીં, જસ્ટ 15 મિનિટ્સ. એક જ મિનિટ ચાલુ થઈ નાખ્યું છે. કે હું બતાવું 5 મિનિટ ને વાત કરીએ 10 મિનિટ. શું ખબર છે તમને રોબોટિક્સ વિશે? એઝ અ હાથ ઊંચો કરો, એને હું પૂછીશ રોબોટિક્સ વિશે કોને ખબર? એક જ ને ખબર છે. બોલાય બધાને બોલવાનું છે. આઈ નીડ સમ ઇન્ફોર્મેશન ઇનપુટ ફ્રોમ ડિફરન્ટ પીપલ. આ તો છે જ બોલવાનું. મને થોડું જ ખબર છે. It is our wrist movement is limited. In robotics we got 360 move. That is the best part. We can do magnified view and faster recovery also because the movement is better than our hand. What I know. કોઈ બીજો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કોઈનો રોબોટ માટેનો? રોબોટ ઇન મેડિસિન એઝ અ હોલ લઈ લો પહેલા તો. ઇટ ઇઝ એન આસિસ્ટિંગ ટૂલ ટુ અ સર્જન ટુ ગેટ બેટર રિઝલ્ટ્સ. અને રિસન્ટલી એક એબ્ડોમિનલ સર્જરીમાં ફ્લોરિડામાં રોબોટે એક બેનને મારી નાખે, આર્ટરી પંક્ચર કરીને. શી કુડન્ટ સર્વાઇવ. એટલે રોબોટ આપણી ઉપર નથી. જો રોબોટ વાઇફ થઈ જાય તો તકલીફ છે, આપણો રોબોટ પર કંટ્રોલ હોવો જોઈએ પૂરેપૂરો. એટલે રોબોટ ઇઝ નોટ હોલ એન્ડ સોલ, ઇટ ઇઝ નોટ સુપ્રીમ, બટ કોઈ પણ વસ્તુનું એડવાન્ટેજ લેતા આવડવું જોઈએ. ઇટ ઇઝ અ ટૂલ. એવો ટૂલ ગાડી છે 90 પર ગઈ તો આપણને ડેસ્ટિનેશન પર પહોંચાડશે, 140 ની ઉપર ગઈ તો બીજું ડેસ્ટિનેશન આવશે. So we must know how appropriately to use that tool for its advantages. And a robot is an assisting tool, computer-based, AI-based system. It is a hardware run by a software for human treatment. Robotics in medicine.
રોબોટિક્સ ઇન આર્થ્રોપ્લાસ્ટી જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટમાં રોબોટ શું કરે છે? રોબોટ કેટલા ટાઈપના છે? કોઈ ખ્યાલ છે? રોબોટની જરૂર છે. જે બી માર્કેટિંગ વાળા આવશે ને તમને એવું ગોળી પીવડાવશે કે રોબોટ વગર તો ઓપરેશન ના થાય. બધા ની રિપ્લેસમેન્ટ તો રોબોટથી જ થવાની. યુએસ ના સ્ટડી પ્રમાણે એક્સપર્ટ હેન્ડ્સ ઓફ સિનિયર સર્જન અને રોબોટ રિઝલ્ટ્સ આપશે. સો રોબોટ ઇઝ નોટ અ કમ્પલ્શન, પહેલી વસ્તુ. બટ રોબોટ ઇઝ એન એડવાન્સમેન્ટ જે નવી જનરેશનને જેને એક્સપર્ટીઝ હજી આવી નથી કે જે સિનિયર ફેકલ્ટીઝ છે એને એના પ્રિસિશનમાં એડ કરવી છે. કદાચ છે જ પણ ના, મારે 98 ટાઈમ્સ હું પ્રિસાઇઝ છું, 2 ટાઈમમાંથી ભૂલ થતી હોય અટકાવી છે તો બી રોબોટ છે. સો ઇટ ઇઝ એન એડિશનલ ટૂલ ઓફ મેઝરમેન્ટ. અગેન અ કોમ્પ્યુટર બેઝ સિસ્ટમ, એઆઈ બેઝ સિસ્ટમ, પણ એમાં બધા ઇનપુટ બી અમારા, કંટ્રોલ બી આપણા. અને રોબોટ ઇન જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટમાં રોબોટનું કામ ફક્ત ને ફક્ત બોન કટ્સ લેવાનું છે, બીજું કંઈ જ નહીં. ઇન્સિઝન, સોફ્ટ ટિશ્યુ બેલેન્સિંગ, સોફ્ટ ટિશ્યુ એક્સપોઝર, ક્લોઝર, બધું સર્જન. પ્લાનિંગ કે કયો બોન કેટલામાં કટ કરશે, સર્જન. ખાલી કટ કરવાની મિકેનિઝમ, એટલે હું જે આરીથી ઝાડ કાપું અને ડાયમંડ કટરથી કટ કરું, એનું જે પ્રિસિઝનનો ડિફરન્સ છે એ રોબોટનો ડિફરન્સ છે. મને ખબર છે કે હું 9 mm કટ લઈ ગયો છું, એ 9.5 છે કે 8.5 છે એ કદાચ ગફલત થાય, રોબોટમાં ના થાય. એ 9 એટલે 9 થાય, 9.2 ના થાય, 8.8 ના થાય. એ પ્રિસિઝન છે, એટલે એ કન્ફર્મ છે. હવે there is always some play, પ્રિસિઝન નહીં ભૂલ થઈ તો બીજું રિકવરી મોડ હોય છે આપણી પાસે, એટલે રિઝલ્ટ વાઇઝ કદાચ બહુ ડિફરન્સ ના પડે, પણ મને કન્ફર્મ છે કે હું રિઝલ્ટ 100% આપું જ છું મેજર્ડ રીતે. તો એનો એડવાન્ટેજ કેમ ન લેવો? બહુ સિમ્પલ છે. બધાને ગૂગલ ઘર જવા માટે જરૂર નથી, બધાને પોતાનું ઘર ખબર છે તો વાપરે છે. જોવા કે દિશા કઈ છે, ટ્રાફિક ક્યાં છે. એડવાન્ટેજ ટેકનોલોજીનો જો એમાં લો છો, એમાં ટેકનોલોજીનો એડવાન્ટેજ છે. ટેકનોલોજી કમ્સ એટ અ કોસ્ટ, પ્રિસિઝન કમ્સ એટ અ કોસ્ટ, એટલે કોસ્ટલી છે. રોબોટ વપરાય બહુ મોંઘો છે. હવે તમને અહીંયાથી ઉબર લઈએ છીએ આપણે 150 રૂપિયાની, એ આપણે જઈએ છીએ અલ્ટોમાં અને એની જગ્યાએ મર્સિડીઝ 250 માં પડે છે, તો મર્સિડીઝ સસ્તી થઈ કે મોંઘી થઈ? સો 100 રૂપિયા મોંઘી થઈ, પણ ઓવરઓલ જોવા જાય તો 5000 સસ્તી થઈ. મર્સિડીઝની ટેક્સી નથી હોતી. એટલે ઇફ યુ આર ગેટિંગ ધેટ હાઈ પ્રોફાઇલ કાર ફોર ધીસ મચ ઓફ ટાઈમ, એમ આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની કોસ્ટ 5 કરોડની ઉપર હોય અને એની સામે મને 50,000 ના ડિફરન્સમાં મને ની રિપ્લેસમેન્ટનું આટલું પ્રિસિઝન મળતું હોય તો સસ્તું થયું કે મોંઘું? એ માઇન્ડસેટ જ છે રિલેટિવિટીનો. એકચ્યુઅલ મોંઘું છે પણ ઓવરઓલ બહુ સસ્તું છે, અને આપણા કન્ટ્રીમાં જ આટલું સસ્તું છે. ધ મોમેન્ટ યુ કમ આઉટ ઓફ ધ કન્ટ્રી એન્ડ કમ્પેર ઇન યુએસ ડોલર્સ ઇન અધર વે, તો ઇટ ઇઝ માઇન્ડ બ્લોઇંગ, માઇન્ડ બોગલિંગ. હમણાં રિસેન્ટલી આઈ ઓપરેટેડ 83 યર ઓફ ફીમેલ ફ્રોમ યુકે, જે NHS માં નથી કરાવું કારણ કે સસ્તું છે. એને ઓપરેટ કરાવ્યું મલ્ટીમિલિયનર છે, એટલે ક્વીનના સર્જન પાસે 3 વર્ષ પહેલા, પણ મજા નથી આવી. આપણા રિઝલ્ટ સાંભળીને અહીંયા આવી, SMS માં રોબોટમાં ઓપરેટ થયું. બીજા દિવસની કે જે શી ઇઝ ફીલિંગ મચ બેટર દેન અધરની, એના ટેસ્ટિમોનિયલના વિડિયોઝ પણ છે. અને સસ્તું એટલે કેટલું સસ્તું, અને વિચાર જ ના આવે. પાઉન્ડમાં ખરીદનારી બેનને અહીંયા તો ચરમમાં બાજુ લાગે. એટલે એટલી ટેકનોલોજી વિથ સુપીરિયર રિઝલ્ટ્સ અને પૈસા. હું બરોડામાં SMS માં ઓપરેટ કરું છું, મારી પ્રેક્ટિસ અમદાવાદમાં છે. હું જે અમદાવાદમાં જે જોઈન્ટ ઓછામાં ઓછો આ રોબોટમાં 5.5 લાખ થાય છે, હું અહીંયા 3.5 માં કરું છું. સિટી વાઇઝ બી આટલો ડિફરન્સ છે. એટલે હું અમદાવાદથી બરોડા આ પેશન્ટને સેમ વસ્તુ આપું છું, સેમ એડવાન્ટેજ, મને એટલા જ પૈસા મળે. તો વાત શું રહી ગયું? ગીવ ધેટ એડવાન્ટેજ ટુ પેશન્ટ. આ બધું અહીંયા જ પોસિબલ છે, આટલું સસ્તું અને છતાં આટલું સારું. એટલે હવે તો નોન રોબોટિક તમે સ્વીટ રૂમ માંગો તો 5 થી 7 લાખ રૂપિયા લે છે. એનાથી સસ્તો તો રોબોટ થઈ ગયો. હવે રોબોટ કામ કઈ રીતે કરે એને તમને 2 મિનિટમાં બતાવી દઉં, પછી ક્વેશ્ચન આન્સર. હવે ના બે લાઈટ બંધ કર ને, સ્વિચ ઓફ ધ લાઈટ્સ. મને ખબર પડશે. એ ભૈયા લાઈટ બંધ કર ને, ઉપર की लाइट बंद कर.
પાછળવાળાને ક્લેરિટી નહીં આવે ત્યાં સુધી અટકાવ પૂછે. આ વંચાય ખરું કોઈને માર્કર છે ये ऊपर की लाइट बंद है ना उसको पता नहीं कैसे भी तारा બધું બંધ કરીને વાંધો નહીં અહીંયાથી કોઈ ખુરશી પરથી ઊભું થશે મને દેખાઈ જશે. See, these are the four things which is mentioned as advantages of robotics. Better alignment. હવે કોઈ પણ તમારો ટાયરનું 100% alignment હોય તો એની આયુ મર્યાદા વધી જાય. એમ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટમાં જોઈન્ટની આયુ મર્યાદા જે 20 થી 25 વર્ષ છે 30 વર્ષથી છે. કારણ કે પ્રિસાઇઝલી અલાઇન છે. હવે રોબોટિક્સમાં મારે બહુ બધા સોફ્ટ ટિશ્યુ રિલીઝ નથી કરવાના એટલે એનો બ્લડલેસ ઘટે છે. બ્લડલેસ ઘટે એલાઇનમેન્ટ સારી એટલે ફિઝિયોથેરાપીનો ટાઈમ ઘટે છે, રિહેબિલિટેશન ટાઈમ ઘટે છે, રિઝલ્ટ ક્વિકર છે, ફાસ્ટર છે અને લેસ પેઇન છે. આટલા આર મેન્શન્ડ અધરવાઇઝ યુઝ એડવાન્ટેજીસ ઓફ રોબોટ. આજે ઉપરનું જે છે એ રોબોટના બે મેઇન ફેક્ટર્સ છે. એક જે નાક જેવું દેખાય છે એ મેઇન આર્મ છે, રોબોટિક આર્મ, અને એની સામે એનો કન્સોલ આવે. આ સ્ક્રીન ઉપર મેઝરમેન્ટ્સ આવે કન્ટિન્યુઅસ. અમારે આ એના સેન્સર્સ છે જે તમારા બોડી ઉપર અહીંયા માર્કર્સ મૂક્યા છે. એ માર્કર્સને આ સેન્સર સેન્સ કરે એટલે ધેટ ઇઝ હાઉ તમારી હ્યુમન બોડીને તમે કોમ્પ્યુટર જોડે એલાઇન કરો છો. અને પછી એ એલાઇન થયા પછી આની જોડે એલાઇન થયા પછી આની જોડે કનેક્ટેડ છે. એનો આ આર્મ છે એ કટ કરે છે. નેક્સ્ટ પ્લે નથી આવતો આમાં લેબલ એ બતાવો છે જ નહીં. ના પાડશો શું કરશો યાર? ઓડિયો કનેક્શન થશે ના. આ 100 બોલ ઉપર બતાવે છે. રોબોટનો આર્મ જે છે એ 100 મિલની જેમ ફરે છે. આ રોબોટ ફુલ્લી ઓટોમેટેડ રોબોટ છે જેને પકડવાની જરૂર નથી. એ મશીન ડાયરેક્ટ જ બોલ કટ કરે છે. એ જે બોલ કટ કરે છે એ જમણી બાજુમાં જે સ્ક્રીન છે એમાં કન્ટિન્યુઅસ દેખાય કે તમે શું કટ કરી રહ્યા છો, કેટલું કટ કરી રહ્યા છો. ક્યાંય પણ મિસ્ટેક હોય તો કંટ્રોલ છે ને આને અટકાવી શકાય. એની પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ મશીન છે પકડી બી કરે. આની ડિઝાઇન એવી રીતે બનાવી છે કે એ એક રિંગ છોડી દે છે એટલે કોઈ સોફ્ટ ટિશ્યુને ઇન્જરી ના થાય. એટલે લિગામેન્ટ, મસલ કે વેસલ ક્યારેય ઇન્જર ના થાય. અને જો એની બહાર ગયો ને તો મશીન ઓટોમેટિકલી બંધ થઈ જાય. થોડીક પણ મૂવમેન્ટ થઈને તો એ બંધ થઈ જાય છે. તો અમને બહુ તકલીફ પડે છે. ખાંસી કે બગાસું ના કહેવાય. આ રીતે કર્યા પછી બેલેન્સિંગ થાય. બધું વર્ચ્યુઅલ બેલેન્સિંગ પણ તમને સ્ક્રીન પર દેખાય. કેટલા મિલીમીટરનું છે, બરાબર છે કે નહીં, એની ઇમ્પ્લાન્ટની સાઇઝ એ પ્રમાણે કરે. જેમ ઉપરનું બોન કટ થાય એમાં રીતે નીચેનો બોન કટ થાય. આનો અવાજ નથી આવતો, નહીતર રોબોટનો અવાજથી તમને સંભળાવવા મજા આવે. જે ઓલું ટોટલી રિપ્લેસમેન્ટનું બોન મોડલ હતું એમાં હવે યુનિક કમ્પાર્ટમેન્ટની રિપ્લેસમેન્ટ માઇક્રોપ્લાસ્ટીનું લાઈવ વિડીયો છે કે જેમાં ઓલામાં આવી રીતે કટ કરતું હતું. આમાં પહેલા 4-5 હોલ્સ કરશે પછી એને કમ્બાઈન કરશે. એટલે માઇક્રોપ્લાસ્ટિક જે સાંભળ્યું હોય કોઈ યુનિક કમ્પાર્ટમેન્ટની રિપ્લેસમેન્ટ, પાર્શિયલી રિપ્લેસમેન્ટ, એક જ પોર્શન બદલવાનો એનો વિડીયો છે.
જ્યાં સુધી જોઈશું નહીં ને ખબર નહીં પડે રોબોટ શું છે. That's why I had to bring this video. Available જ નથી ક્યાંય, તો ડાઉનલોડ બી નથી કરતા ક્યાંય. But then this is actual arm. અને એક જે બ્લેડ આવે ને એ બ્લેડ 10,000 થી ચાલુ થાય દરેક પેશન્ટમાં બદલવા. આવા અલગ અલગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, સેન્સર્સ છે જે દરેક પેશન્ટમાં બદલવાના. એટલે એની ખાલી ઇક્વિપમેન્ટ કોસ્ટ, રનિંગ કોસ્ટ છે એની 28 થી 30,000 એક પેશન્ટમાં મિનિટ રમતા થઈ ગયા. સર એક ક્વેશ્ચન, સર આજે કટ થાય છે તો જેટલા માઇક્રોબોનિક પિક્યુલ્સ કહીએ કે જે એ બધા ઉડીને જે અંદર જે લિગામેન્ટ્સ ને એની અંદર છે તે ક્લિનિંગમાં તમને ડિફિકલ્ટ ના પડે? નથી પડતું. કન્ટિન્યુઅસ પહેલા તો નેવિગેશન ચાલતું જ રહે, સક્શન ચાલતું રહે અને બાકી બધું છે ખાલી એક વોશ કર બધું નીકળી કે જાય. આ તો આમ ઉડી રહે એ સ્ટિક નથી થતું. ઇટ ઇઝ નોટ સ્ટિકિંગ ઇનટુ ધ બોન. ઇટ કેન બી ઇઝીલી વોશ્ડ. ઓકે. સો વોશિંગ એકદમ મસ્ત ક્લીન થઈ જાય. એટલે એનો ઇશ્યુ નથી. એટલે તમે જોયું હશે કે મારા પહેલા ફોટોગ્રાફ્સમાં એક હુડ પહેરેલું છે. એટલે આ સર્જરી કરવી હોય તો ઇક્વિપમેન્ટ વાઇઝ હુડની કોસ્ટ 3,500 ખાલી સ્ટરાઇલ એની જે એક હુડની કોસ્ટ કેટલા 4.5 લાખ 4.5 લાખ એક હુડ છે. બધા પહેરે તો રનિંગ કોસ્ટ ની તો વાત જ અલગ છે. એટલે સર સક્શન ત્યાં લોકલી સક્શન થઈ ગયું, લોકલી સેક્શન છે પણ એટમોસ્ફિયરિક તો એક ઘણું એનો મતલબ બહાર તમે હુડ પહેરવું પડે, દેટ મીન્સ બીજે બધે ઉડે જ ઘણું. હા, ઉડે સેટલ થઈ જાય તો ધેટ ઇઝ નોટ હાર્મફુલ. એ તો તમે 100 ફેરવો તોય ઉડે. રોબોટ માટે બતાવવા માટે આટલું છે. હવે બંધ કરી દો, આપણું પતી ગયું. ક્વેશ્ચન આન્સર પૂછો. આ પ્રોમ્પ્ટેડ ક્વેશ્ચન પાછળથી આવ્યો. ટાઈપ્સ ઓફ રોબોટ શું છે? જે સવાલ જ નહીં ખબર તો પૂછો શું કે બે ટાઈપના રોબોટ છે માર્કેટમાં, સેમી ઓટો અને ફુલ્લી ઓટો. સેમી ઓટોમાં 5 કંપની છે વર્લ્ડમાં, ફુલ્લી ઓટોમાં 1 કંપની છે વર્લ્ડમાં. ડિફરન્સ શું છે? સેમી ઓટોમાં એલાઇન કરો, ગોઠવી આપો, પણ જ્યારે ઓલા કટ કરવાનું ને કટ મશીન કરે, પણ હાથ એને પકડીને આપણે લઈ જવો પડે, પકડી રાખવું પડે જે કટ કરે. That is assisted cutting. That's why it is semi auto. આ એક જ એવો છે Q20 જે fully auto છે. ઘણા બધા ખબર હશે, હમણાં રિસેન્ટલી ઉગાવાડામાંથી એક રોબોટ આવ્યો છે. આ ક્વેશ્ચન પૂછવા પાછળનું રીઝન જ હતું કે દેટ ઇઝ ધ મેજર ડિફરન્સ બિટવીન ફુલ્લી ઓટોમેટિક અને સેમી ઓટોમેટિક. ઇટ ઇઝ લાઈક ટેસ્લા કાર અને જીપીએસ. એમાં કટિંગ ડોક્ટર જાતે જ કરે છે, ને બધું જાતે જ કરવાનું, ડોક્ટરે જ બધું કરવાનું. જ્યારે આમાં તમે લાઈવ ડેમો જોયો કે જેમાં રોબોટ ઇટસેલ્ફ ઇઝ કટિંગ ધ બોન. દેટ ઇઝ વાય ધ પ્રિસિઝન ઇઝ ધેર ઇન ધીસ રોબોટ કમ્પેર ટુ ધેટ રોબોટ. બીજો એક ડિફરન્સ છે કે મેજરલી બધા રોબોટ જે છે ખાલી 6 માંથી 2 જ કંપનીના આખું સર્જરી વર્ચ્યુઅલ થાય છે. ઓપરેશન પહેલા પેશન્ટના સીટી સ્કેન કમ્પલસરી છે. સીટી સ્કેન ઉપરથી એની 3D ઇમેજ બને. 3D ઇમેજ ઉપરથી આખું સોફ્ટવેર બેઝ અમે પિક્ચર કરી એના બોન કટ્સ નક્કી કરીએ, બોન કટ કરીએ, એમાં સાઇઝ ફિટ કરીએ, એના પછી કેવું લાગે છે નક્કી કરીએ, એ આખું મેમરી પછી અમે રોબોટમાં ફિટ કરીએ. એટલે ઓપરેશન થિયેટરમાં જતા પહેલા જ ઓપરેશન તો થઈ ગયું. આ આનો એડવાન્ટેજ છે. એક બીજી કંપનીનો છે એ સેમી ઓટો છે, પણ એમાં આ છે. બાકી 4 કંપનીઝમાં દે ડુ પ્લાનિંગ એવરીથિંગ ડ્યુરિંગ સર્જરી. એટલે આનો આ બે મોટા એડવાન્ટેજીસ છે. એક એનું કંઈ પણ હવે ક્યારેક સીટી સ્કેનમાં સિસ્ટ રેર વસ્તુ છે પણ હોય અને પકડાઈ ગઈ તો તમને તમારા કોમ્પ્લિકેશન્સમાંથી બચાવેલી છે. એટલે બહુ બધા આમ હિડન એડવાન્ટેજીસ પણ છે. ટોકિંગ સર તમે તો છો જ મત વાત ત્યારે મારામાં કંઈક ડાઉટ પૂછો ને. આપણી પાસે ફુલ્લી ઓટો છે અહીંયા હા એટલે ભાષા પછી ખબર પડી જાય કે ફુલ્લી ઓટો બોલવું કે ફુલ્લી ઓટો જ હોય છે. એટલે સાસુની જેમ પૂછો કંઈક ખોલવાનું તો કંઈક જવાબ આપો હરકા. એટલે ધીસ ઇઝ ફુલ્લી ઓટો મશીન ક્યુબિસ.
ની રિપ્લેસમેન્ટમાં સર રોબોટિક સર્જરીની કોસ્ટ કેટલી છે? We are doing the best surgery at lowest rates and giving maximum benefits. That is reference. આ ત્રણમાં બધું આવી ગયું. 5 લાખ થી 10 લાખ લેવાય છે રોબોટિક સર્જરીઝના. જે વસ્તુના એ વસ્તુ આપણે 3.5 લાખમાં કરીએ છીએ. ગોલ્ડ જોઈન્ટ, મેટલ બેક જોઈન્ટ, હાઈફ્લેક્સ જોઈન્ટ, બેસ્ટ જોઈન્ટ જે ગણાય એ ઇન ફુલ્લી ઓટો રોબોટ મિનિમમ સ્ટાર્ટિંગ જનરલ વોર્ડના જનરલમાં તો કોઈ ના કરે પણ શેરિંગમાં 4.5 લાખથી ચાલુ થાય અને સ્વીટ રૂમમાં 10 લાખ. Be it Ahmedabad or Mumbai. That in Vadodara, we are charging 3.5 lakhs, highest level. એનાથી નીચેના લેવલ છે જે બીજે ક્યાંય અવેલેબલ નથી એ 3 લાખનું છે અને 2.5 લાખનું છે પેકેજીસ. ધેટ ડિપેન્ડ્સ ઓન જોઈન્ટ ને. અને આ એક જ એવું છે જે 3 જોઈન્ટના ઓપ્શન આપે છે. બાકી દરેકનો રોબોટ એક ઇમ્પ્લાન્ટ પતી ગયું. સોફ્ટવેર જ એવા હોય. આ એક સોફ્ટવેરમાં 3 ઓપ્શન્સ છે મારી પાસે કારણ કે મટીરિયલ ડિઝાઇન સેમ છે, મટીરિયલ અલગ છે. એટલે 2.5 થી 3.5 લાખ. बहुत गिरा कर देवाना बस दिस सिंपल आ कर दो एમાં 25,000 50,000 કોમન સ્ટે બધું નહીં રેફરલ કાઢવાના નહીં યાર અમારે. ચોથા દિવસે ડિસ્ચાર્જ હોય છે, સેમ ડે ચાલવાનું હોય છે, પેન ઓછો હોય છે. એઝ સચ પોકેટ ફ્રેન્ડલી સર્જરી કહેવાય રોબોટમાં. Thank you everyone. Thank you Samir sir for a very nice interactive session. Move forward timelines. I will discuss something about endoscopy spine. A new segment છે જે robotic surgery એક નવું segment આવી ગયું છે. It is the latest in knee replacement, knee surgery. In the spine surgery, I will just tell you short what I do. What I do in spine surgery. So, endoscopic spine surgery is the most minimally invasive spine surgery available till date. So, basically, if we are looking at one end of the spectrum where Ayurvedic and homeopathic, જે તમે બધા પ્રેક્ટિસ કરો છો on a regular basis, જેટલા બી પેશન્ટ્સ મારી પાસે આવે, so the number one thing that all of us are concerned about is what is the side effect of a procedure. Along with, we want safety, we want result, we want all the best options available. But the number one thing that patient asks me, sir, our procedure side effects શું છે? So that is where I think homeopathy Ayurvedic is giving such a huge advantage of giving very less side effects, if I'm not wrong. So spine surgery has come to a juncture where we are dealing with something new, which is related to very little side effects. So our special technique છે જે અમે innovate કર્યું છે. So this we are presented at various national and international conferences. So this is at Global Spine Congress in Bangkok. We presented this in Hong Kong, Asia Pacific Orthopedic Spine Society. We also presented this in Asia Pacific Orthopedic Association. The same technique of endoscopy. And Global Spine Journal published technique. And recently we got the Innovators Award for endoscopic spine surgery at the Gujarat State Meet, which is called as the Innovative Grip Summit in Gujarat. So now what is the problem? Yes, spine surgery, what are the problems facing with spine surgery? Like knee problems, you get a lot of patients with spine problems. That is universal. Almost 80 to 90% of OPD patients you will find with some back issue or other, along with knee, along with hip, some of the other pain. So it's a huge population. Everyone is scared of surgery. Now spine surgery is one surgery which is in which the surgery is as dangerous as the disease itself. So patient is not just afraid of the disease but also the surgery. Everyone is scared. Why? Because of high complication rate, less satisfaction. So
So everyone universally goes to some acupuncture, yoga therapy, Ayurvedic, homeopathic. Why? Because they want to reduce complication rate. So this is where we have found a way to reduce spine surgery complications. Let me give you a small anecdote. If you have read this book by Siddhartha Mukherjee, it talks about cancer treatment. So what is cancer? Cancer, all of us know. Cancer surgery was told in the beginning, wide excision, remove everything. Remove whole organ, remove whole limb, remove whatever you can see is cancerous. Does excellent work to remove tumor. But what happens to the patient? What happens to the patient after the surgery? It's a devastating consequence. Post-operative recovery is not good. You remove an entire limb, remove an entire pelvic organs, remove one part of lung. What is the patient's life after the surgery? It is horrible. And so we want a surgery that is providing less complication, giving them a life after surgery as well, not just removing disease. So now whole cancer department is going towards minimally invasive cancer surgery. Small incisions, remove only just little. ताकि एक balance बने between the disease and the surgery rehabilitation. Now this simply please मैं बताऊँ. So this was a patient of my professor when I was in college. So this patient had just low back pain. Tried all treatments, nothing worked. Finally decided for surgery. They started with the lowermost segment. Fixed it, put the screws, put in the cage, fused the segment. So what happened? One segment became stiff. One universal complaint of all spine surgery patients is stiffness. Surgery finished, 2 to 3 years later stiffness. Why? Because you fixed that segment. So where does the motion come from? Motion comes from the segment above. A hypermobile segment, it degenerates. So like knee, what happens to the knee? Knee is degenerating. So arthritis is again. Same way, one segment you fixed, segment above is degenerated. So he comes for second surgery, 2 to 3 years later. Again, stiffness comes. So if you have to bend, where do you get the movement from? To bend, you need to move the spine. You cannot move from that segment, so you move it from the segment above. Hypermobile, that damage. So the surgeries kept coming after every 2 to 3 years, and now the surgery has gone all the way to the leg. So what is the post-operative period for this recovery for this patient? हमारे पास patient आता है. So after spine surgery, I cannot move, I cannot do the activities I used to do before. So you start wondering, surgery has solved one problem but given another problem. So you will be thinking, well, surgery actually has helped or not? It's like COVID, where you took remdesivir drugs, all kinds of steroids, and ended up with AVM. So you survived one problem and landed up with another. Universal spine surgery is fixation surgery, gold standard surgery. So this is the biggest complication of routine spine surgery. If you look at this spine surgery, it's a big scar. How to enter? Problem with spine surgery is access. अंदर जवाब क्या मिलते हैं? How to see inside? What to remove? So the moment you have to open a spine, you remove all the muscles. And spine is unique. Why? Because the origin and insertion is right there. So you're not just removing muscle, you're removing also tendons. So whenever the muscle heals, it heals with fibrosis. So it's no longer a normal spine. So all the patients complain of universal back pain. So you remove neurological symptoms, leg pain is reduced, bone bladder is better, everything is okay, but back pain continues. In some degree or other, some have more, some have less. So what our surgery is doing is, we are producing incisions 5 millimeter. We are not cutting any muscles. We are not stripping any tendons. Bone removal is very less. Because now I am using a camera system inside those incisions. So what exactly is naturopathic medicine doing? We want to reduce side effects, retain normal structures. It is a basic principle behind all conservative management. Let's not damage too much. So what we are offering in this spine surgery is an amalgamation, which is the mean between
allopathy and naturopathy or alternative medicine, which is a mean between you and maximally invasive spine surgery. This is open spine surgery. You all are in the medical field, so I am showing a routine spine surgery, multiple level 1. You can see in the center is the bone. It is stripped of all the muscles. You put a good screws, everything is fixed well, patient is happy with the leg pains, the nerves are no longer compressed, but the back pain is going to proceed. It's going to increase, it's going to worsen with time. Our incisions with endoscopy is just that much. Basically, a larger form of acupuncture therapy. So once, if I have to see with my eye, it's all bloody field, so I cannot see with a small incision. So I have to make a big incision. Endoscopy is this instrument with a camera going in. It goes into the spine, so I don't have to remove too much bone. Because now I can see in areas which I otherwise could not see. It's like if I want to remove things from this room, remove the whole roof, remove the whole building, just damage the whole building and remove the structure. That is one way to operate. Another way to operate is you put a camera and you just remove the pathology. So now I have visualization of areas which I could not. I don't have to remove the pillars of the spine in at least 70 to 80% of the cases. So my patient walks within 2 to 3 hours. He goes home the same day, and I don't need to use always general anesthesia. I can use local anesthesia, and I will tell you why this has been a game changer. This is how the scope is. The scope has the camera at the bottom. There is a big channel through which instruments pass. All the instruments are 2 to 3 millimeter only. So when I go into the spine, I don't remove muscles, I split it for just 5 millimeter, just larger than a big injection. So all our patients, you can see, this is the patient operated in the morning, in the evening he is walking. This is the second patient you can see, morning surgery, walking again in the evening. Same goes to the third patient, very less pain because less tissue has been damaged. Now what is the innovation? What is new about our surgery? The first thing that is new about our surgery is because of small incision, I can use local anesthesia. So when I am doing surgery, if I have fixed the nerve, if I am damaging the spinal cord, if patient is having some heart symptoms, if patient is not comfortable, I am talking to the patient during the surgery. So it's a wide awake surgery where the patient is conscious. Patient is giving a live feedback. So I don't have to use very fancy equipment like a neuromonitoring equipment. So in the operation itself, patient will say, yes sir, I am feeling much better because my leg pain has gone completely. So if there is a disc herniation, the disc is removed, instantaneous patient has relief. If the spinal cord is compressed, patient will say inside the OR, I'm feeling better right now. If I am damaging something, my patient is going to give me a live feedback. He will tell me, sir, I am not feeling well. My pain catches. So I know my instrument is pinching something. So this has been the game changer. I cannot do open surgery and local anesthesia because it's a big incision. Small incision, just 5 to 8 millimeter. My scope has a channel inside of just 4 millimeter. So patient is tolerating the pain very well. So the thing about spine is there are only 2 or 3 pain producing structures. The spinal cord itself, the nerve itself, and the skin. The bone or the periosteum, you can just infiltrate local anesthesia and patient is absolutely comfortable during surgery. So the game changer has been awake surgery. Patient will tell me if it's an incomplete surgery, he will tell me if it's a complete surgery inside the OR. What I have done different in addition to endoscopy is I am using ultrasound diagrams. Now see, if I cannot see with a big incision, I don't know where I am in the spine. So what I do is, I rely heavily on fluoroscopy, X-ray radiation જોઈએ. X-ray વગર મારું operation નહીં થાય. So all across the globe, you need for endoscopy a very high amount of radiation. So I wear a lead gown, my assistants wear a lead gown, all the anesthetists in the OR wear lead gown, but patient does not have a lead apron.
So if the incision is this small, you cannot see with your eye. You are relying on the scope, but where to put the scope? The problem is there. So you use fluoroscopy. So a beginner surgeon uses about 100-200 shots each time just to target the structure. So what we have done is we have used ultrasound to target the structure. So ultrasound, see, this is what I do. I put a metal object under the ultrasound probe, and with that I create a shadow on the spine. And every structure in the spine has a unique shadow on ultrasound. Till date you will have heard all of them saying, including radiologists, ultrasound is not applicable to spine. Why? Because bone doesn't allow these rays to penetrate. But that same quality we have used. Why? Because every structure in the spine gives me a unique appearance. So this is how I place my scope. We use two portals. We can use one portal as well. 5mm incisions. So I do not use too much radiation. In some cases we use absolutely no radiation whatsoever. Because with ultrasound I target my scope. I can see which level to operate. I can see which structure, which is lamina or whatever part in the spine I want to target. So if you look at how the image is in endoscopy, it is on almost bloodless field because of the anesthesia we use, because of how the patient is positioned. What you are seeing at the top is the nerve root, at the bottom is the bone. This instrument is just 2mm. So if I have to see with my eye, I need a big space. But now with the magnification nowadays, we have 4K endoscopes also. So I am removing the disc here, a small disc bulge. I don't have to remove too much bone, maybe just 1 to 2mm. So once this is done, patient's nerve is released completely. I can see with my eye that the nerve is released. I can see how much bone I have removed. So patient can walk home the same day using this procedure. These are all the instruments passing. You can see what is the distance between that root, the nerve root and the bone. There is no gap. But the patient is relieved. And open surgery, I have to remove the whole bone from the side, which I am not doing in endoscopy. So if you see, what we have achieved with this is a radiation-free surgery, because I am reducing the number of X-ray shoots. Same day discharge, I am getting extraordinary visualization. Even in osteoporosis, if you are using screws, you are worried about screws sitting in. But endoscopy, because I am not doing too much bone, in 80% cases I can avoid fixation surgery. 80 years patient, 90 years patient, you don't need to do a big surgery. Patient just wants, suppose my patient has 30% symptoms. When he opts for surgery, he will not opt for surgery. But 100%, 80-90% patient will say, I need surgery because I am not getting relief. Nothing is working. So I have to just bring that patient to the 30% level or 40% level. From there on, alternative medicine works, acupuncture works, physiotherapy works, because I just have to give the nerve some space. Through space of it, the patient is happy. Patient has got a very good rehabilitation course after that. So, number one safety with this technique is awake patient. High risk patient, even in a patient with a bypass, a patient with any complication, any history of any heart disease or any problem with any blood reports. If he is unfit for surgery, endoscopic surgery allows me to do a short surgery, minimally invasive, and in an awake patient. So if the patient is not doing well, I can go inside the OR itself. So you can see my incision size 5 to 8mm versus at least a minimum of 5 cm incision in open surgery. Blood loss is almost negligible, and patients can start their routine work in 2 to 3 days. Now we are extending this technique to even spine fixation, and I will show you our latest advancement is we are using, as the spine surgery is advancing, cost is also increasing. To put these screws inside, the cost of a regular, simple
open screw is 2,000 rupees. And the cost of MIS screw goes up to 8 to 9,000. You put 4 screws, an open screw is costing around 8 to 9,000, goes to up to 40,000 rupees for just putting a good MIS screw. So my endoscopy and ultrasound technique is letting me put an open screw through an MIS incision. So the cost for implantation goes really low. So this is something which we have been able to do with endoscopy. I am using ultrasound to target the screw, and we are using endoscope to see where the screw is going in. So I can see the screw actually entering the spine. I can palpate the walls by regular open instrumentation. So I don't need fancy equipment, I don't need MIS section, and I don't need too much of fluoroscopy. So endoscopy can be applicable to cervical spine, thoracic, infections. If patient has infection, if I want to take a biopsy, I can go with the endoscope, take a biopsy, get the culture report, just start patient on antibiotics. You don't need fixation, patient is fine. So at least 50% of patient can escape fixation surgery. But once you open an infected spine, you end up with fixation. Once you open the spine, once you have taken a big chunk out of it, you destabilize it. So endoscopy is offering us options even for tumor surgery, for infection surgery, for traumatic cases, and even for regular degenerative discectomies, compressions, and all sorts. So this is what our hospital is now offering us in endoscopy section. It is the latest in spine surgery. So I hope you have enjoyed the session. Taken a lot of time, but I hope, like sir has invited, if you can also come over to our hospital and see our surgeries. If you see, you will be able to believe how this technique is functioning. And I think, if at all, if there is any spine surgery which is closer to alternative medicine, it will be endoscopy. It is just a larger version of acupuncture. Thank you.